When William Ruto borrowed a lot of fund, Kenyans were questioning and even wondering how is he going to utilize this fund. But today, the newspaper we are reading is telling us that debt horror. And as we are talking today, this administration has borrowed a lot of fund, over 3.5 trillion in just 3 years, within no projects to show for it. As furthermore, the debt ceiling is now at Kenyan shillings 12 trillion. They are carrying money in suitcase, weighing and even showing off how rich they are. We saw that and analyzed it, ladies and gentlemen. Today, Zam Kenya TV YouTube platform is now telling you how these debts are going to intimidate us and even block us from other projects which we were supposed to do as a country. When you go down below, down there, it is written Defiant Moi Era Minister. That is Beward. I don't want to read Beward because it's none of my business. Let's read down below the debt horror. It's saying, since President William Ruto took over, the country has been borrowing troubling 2.29 million per minute. Listen to that. Shillings 137.5 million per hour and shillings 3.3 billion per day. As he marks three years in office this week, Ruto has far borrowed 3.5 trillion. Horrified economists now warn the rising debt lacks practical value for the country. Beside, a look into President's promises reveals travelers' obesity from planting 15 curbing promises and failing flat 3 years down the line. That is what William Ruto has done so far. And the total debt is 12 trillion. I mean, it's 12 trillion flat. And William Ruto has borrowed 3.5 trillion. Who is fooling Kenyans? Is it this loan or president? 3.5 trillion budget of Kenya, that is roughly 1 trillion. If you work well, roughly 1 trillion. Nataka tuende moja kwa moja, kwa sababu Kasongo akona hiyo ruhusa ya kukopa pesa. Yeye ni rais na yeye ni commander wa defense forces, and no one can borrow loan without his authority, without his signatures. I cannot borrow that loan. Lazima chip in. Juu kama ingekuwa uwezo hata mimi ningeboro, Mkenya mwingine angeboro, basi government walipe, kwa sababu mimi pia ni government. Sijasema kuboro pesa ni mbaya. Saa zingine tunakuwa chini na tunaboro. Even in your normal life, sometimes you borrow. You borrow a friend, hello, can you help me with this amount? Hello, can you do this? Even you borrow your wife. Some of us, you borrow your husband. If you are married, you borrow your brother, you borrow your in-laws, you borrow, as you borrow and you return. You borrow friends. But in this of Ruto, we are being told it is horror. Are you understanding something horror? Something which is not making sense at all, but creating a dilemma, creating a question mark. Imagine you borrow 133 per day. Not per day, but per hour. 2.3 million per minute. Then, after that, 3.3 billion per day. So, per week, hiyo ni 2 something, 21. Hiyo ni 21. Piga kwa mwezi ngapi? So they are borrowed enough. So we are expecting free education to happen. We are expecting good roads.
We are expecting electricity all over, mpaka paka anaweza tembea kwa street. Sasa tuone kama paka anaweza tembea kwa street aone kama electricity iko. Hata kwa village yangu sasa leo nitatuma email niambie governor, imekuwa tumengoja zaidi. Sasa tuweke stima. Tumechoka kutumia solar, weka stima, sisi tutavuruta kutoka hapo kwa barabara. Jumeongea sana mingi zaidi. Hizi pesa mnapeleka wapi? Ndio maana niliwaambia mimi nikuwa rais, I will do it one by one. Nitakuwa naenda kwa kila mmoja CS. Namwambia tulielewana barabara itengenezwe. Umemaliza? Niambie nielezee vizuri mpaka nione na macho. Mimi mwenyewe. Ndio hii nchi itabadilika. Tena niende kwa LCS kama Aden Duale, watu kama Aden Duale nikipata kama uko hivyo, I don't think kama utafanya kazi na mimi. Tunaenda moja kwa moja kwa sababu hii pesa ni wananchi. Alafu tupunguze ile deni kidogo. Alafu pia tupunguze mshahara yetu kidogo. Hapo naye wabunge watanimaliza. Lakini lazima tufanye tu. Nianze na mimi, kama nilikuwa nalipwa 2.4 million ikuwe hata 1.9. Imetosha. Imetosha kwa mimi side yangu. Kwa sababu mimi kutafuta mali tunang'ang'ana kutafuta. Haya, tamaa mimi sina. Niko na tu tamaa nikuwe bilionea na jasho langu. You get the point? So it's possible. Na nikasema vizuri, let's again do the reduction of presidential escort, where una reduce expenditures. Wabunge pia, mtu kutoka huko ako na right, kutoka Kisumu anakuja Nairobi meeting, ni sawa, unamlipia flight, iko sawa, kwa sababu anafanya kazi ya constituency. Usiwadhulumu, unawalipia hiyo kata, lakini lazima unyoe mshahara yao kidogo. Juu wako na mortgage, unapewa mortgage, unalipa, iko sawa. You get the point? So let's not lie to ourselves. Let's not lie to ourselves and speak the truth. Come out with a conclusion. What to be done and what should not be done. So this debt horror is hitting UD administration. Uhuru borrowed, sijakata. But Kibaki borrowed less. Uhuru Kenyatta and William Ruto borrowed much. In fact, Ruto now borrowed more. Na baada hajarudi ta mingine yenye mnasema mimi ni fire si fire. Mimi ni fire si fire tuta. Sasa hiyo fire si fire unasema wewe ukiingia to assume utaboru itaenda hadi roughly, let me try, itaenda hadi 20 trillion. Kwa sababu hii tuseme Kasongo amerudi sasa ni 12. Kasongo ataongeza tena, nimepredict vizuri. Kasongo ataongeza hata 5 igonge 17 trillion or 20. Tusipochunga in the next 2030 2045 tutakuwa tunakuwa locked out. Kwa sababu hii ikifika 50 trillion pesa itakuwa Kenya. So let's not be stupid enough and think the best future for this country. Let's not just borrow loan. Let's find on how we can reduce these debts. Let's find on how we can reduce our expenses. Let's find on how we can build our own money rather than borrowing. That is the only message I have for you, Mr. President. Ladies and gentlemen, what are your take? Kindly give us your opinion at the comment section below. Bye bye.